बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस परान जेनेटिक कोड। आज परनावा characteristics of genetic code, or we can say features of genetic code. यव तो मे genetic code DNA पे। It is sequence of bases on DNA which codes for particular protein. When this gene undergo first transcription so as to form messenger RNA, then with the help of tRNA and ribosomes, this messenger RNA gets decoded in the form of particular protein. That means it's a sequence of bases or nucleotide bases आसान on DNA पे। यह determine करान कुछ protein बने, कर बने, कम साथ बने, depending upon the need of the cell. But a simple example regarding genetic code as well as how this genetic code gets decoded in the form of particular protein. For example, yem साथ मिल्क चवान, दूध चवान, दूध disaccharide, that is lactose. This lactose is broken down into glucose and galactose with the help of an enzyme that's called as lactase. Lactase is an enzyme, and chunki achifata all enzymes are proteins. That means god protein banan, pat karan sui protein act as enzyme lactase. Magari protein car banya when we take milk. तक मतलब गो दूध चवान अंदर DNA कुन सिग्नल गसान कि फलानी प्रोटीन बनावन, फलानी एंजाइम जरूरत, because lactose has to be broken down into glucose and galactose so as to make its digestion. अगर यह थपो रूद, it remains undigested, तो अम सड़ दूध करान. That means lactose फुटरावन, अम खुद एंजाइम जरूरत, तो DNA तम शेश वातान, तो अत सु जीन एक्सप्रेस गसान. यह DNA सोजान मैसेज in the form of messenger RNA. तो ये आसान these nucleotides in the form of codons. That means 3 bases code for 1 amino acid. आज परो ये triplet code क्या गो, triplet nature क्या गो. तो पत in the form of codon read गसान in the cytoplasm of cell with the help of transfer RNA, with the help of ribosomal subunits, and with the help of this messenger RNA. This decodes गसान in the form of amino acid sequence or peptide sequence. तो सह बनान polypeptide. ब्याक नाव protein, and that very protein act as enzyme lactase, which breaks this lactose into glucose and galactose, and it gets digested easily. तो आज परो different features of genetic code. Godnuk feature chart triplet nature. That means 3 adjacent nucleotides on mRNA, that's called as codon. It specify 1 amino acid. 3 nitrogen bases, 3 nucleotides mRNA पे. तो पता nucleotide क्या गो? Phosphorus, sugar and base that constitute nucleotide. अगर हसा ये खोड़ साइड तुई sugar phosphate backbone. अम पत अत phosphorus, sugar, अम पे on the right side with the help of blue color. ये लिखित
येलो कलर सजन यम छ 3 बेसिस एडेनिन गानिन एडेनिन दैट मने 3 न्यूक्लियोटाइड यम mRNA पे इट स्पेसिफाई 1 एमिनो एसिड यमन 3 बेसन वनान कोडान and it specified an amino acid called as arginine. That means AGA is a codon which codes for amino acid called as arginine. That means mRNA पेठन यम सातन AGA आशि tRNA छु arginine amino acids anan from cytoplasmic pool तो करान छुस राइबोसोमल 7 पर एक सीक्वेंस मजन लाइन तो अत वन ट्रिपलेट नेचर दोयम फीचर क्या सेकंड फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग नेचर यानी जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग यह ओवरलैप करान क्या ओवरलैप क्या गो नॉन ओवरलैप क्या गो तो थोड़ा बहुत समझ हेरकन लिखित ओवरलैपिंग कोडॉन्स बन कर लिखित नॉन ओवरलैपिंग ऑफ कोडॉन्स फॉर एग्जांपल mRNA पे सीक्वेंस CCU एंड CAG ओवरलैपिंग गो अगर गोडनिक 3 निमोक दैट मीन्स CCU अत बोन कुन एरो कर इट फॉर्म एन एमिनो एसिड कॉल्ड इट कोड्स फॉर एमिनो एसिड कॉल्ड प्रोलीन अगर हसा यह ओवरलैप करान तेल बन ब्याक दोमिस पे CUC it codes for another amino acid called as leucine. And but if it is overlapping in nature, UCA that codes for another amino called as serine. Tabo man have CAG that codes for another amino called as glutamine, which means that it has 6 nucleotide bases as it form 1, 2, 3, 4 amino acid, but it is not the case. Genetic code is non-overlapping, which means that it just form 2 amino acids. That is one conjugate mRNA CCU. Yem tre gasan yikote decode. तो बनाव अत code gasan so as to code for a protein called as code for an amino acid called as proline. The B3 CAG it codes for an amino acid called as glutamine, which means that यमन ये 2 codon यमन 2 amino acid ना कि 4 amino acid. That means it is non-overlapping in nature. वो overlap अख करान क्या बल्कि यम 3 बेस इकवटे रीड गसान as a single codon. अम पे third feature that is collinear nature. Third feature of genetic code is collinear क्या गो if we know the sequence of bases on DNA we can easily predict the sequence of bases on mRNA and we can easily predict the sequence of amino acid in a protein. DNA is a linear polynucleotide chain and proteins also linear polypeptide chain. What is a polynucleotide chain? It is a polypeptide chain. What much is a various nucleotides and much is a various polypeptides. And much various peptides. That means the sequence of amino acids in a polypeptide chain corresponds to the sequence of nucleotide bases in a gene that codes for it. That means the gene and the polypeptide it codes for are said to be collinear. Here you can DNA is a template strand from which mRNA is synthesized through the process of transcription. As DNA sequence pata, as like आराम सा पता कि mRNA पर क्या sequence बने तो पत mRNA पे कोडॉन्स बनन अकॉर्डिंग टू कोडिंग डिक्शनरी हेको आराम सान प्रिडिक्ट करित लिखित जानित कि कम
एमिनो एसिड्स बनन तो ये हसा एमिनो एसिड अकिस सीक्वेंस मज जुड़न यह कुछ प्रोटीन बनाई दैट मीन्स यस ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो पॉलीपेप्टाइड चेन दे आर सेड टू बी कोलिनियर another feature of this तुझ कोलिनियर नेचर एक यम पे जानित a change in DNA causes change in phenotype of an organism अगर सा जस्ट अख बेस चेंज गस DNA मज दैट मीन्स थोड़ा बहुत चेंज आई DNA पे जस्ट अख बेस गई चेंज तम क्या गम तम ससा mRNA पे बेस गस चेंज तम क्या तम एमिनो एसिड सीक्वेंस सो एमिनो एसिड सीक्वेंस गई चेंज या तमि कोडान से बन सह एमिनो एसिड कहें विच इन टर्न सह प्रोटीन बन फंक्शनल कहें या सह नॉन फंक्शनल या बन सह प्रोटीन ये तुम वो क्रोमोसोम दैट क्रोमोसोम बियर जीन दैट इज अ सेगमेंट ऑफ DNA अत मज पे बनान mRNA पे बोन कुन क्या बनान एमिनो एसिड्स फॉर एग्जांपल अत सीक्वेंस ILE आइसोल्यूसिन पे बना नॉर्मली बनान फिनाइल एलानिन पे ग्लाइसिन पे वैलिन बट चूंकि अत बेस चेंज गई DNA पे विच मीन्स अत वन mRNA पे गई बेस चेंज विच इन टर्न अतन बन फिनाइल एलानिन कह अत बन बदल कह एमिनो एसिड तो विच इन टर्न इस अम प्रोटीन बन सह प्रोटीन क्या बनान सह बनान चैनल प्रोटीन that is located on the plasma membrane of cells सह चैनल प्रोटीन बन कहें यह चैनल प्रोटीन कम करान यम किन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन गसान यम किन इन एंड आउट मॉलिक्यूल्स नेरान तम गसन कहें विच मीन्स दैट यह कर इफेक्ट सारी बॉडी एस्पेशली लंग्सन इफेक्ट करान लंग्स मज म्यूकस जमा गसान सेल मज म्यूकस जमा गसान नबर नेरान कहें बिकॉज ऑफ नॉन फंक्शनल चैनल प्रोटीन तो यह कम गो कि DNA में आव डिफेक्ट विच मीन्स दैट अगर DNA सही जीन बन सही mRNA बन सही प्रोटीन बन सही तो फंक्शन गई सही अगर DNA में डिफेक्ट आव तो यह कर सारी अति mRNA में डिफेक्ट अति प्रोटीन में डिफेक्ट तो अति बॉडी फंक्शन में डिफेक्ट तीत पे तो समझ कि DNA तो प्रोटीनस जीनन तो प्रोटीन बराह रास्त पान वन वाबस्तगी डायरेक्ट कोरिलेशन अगर हुत मज चेंज यी तमिक सद सोद असर पेवान बॉडी फंक्शन पे या फिनोटाइपस पे another feature of genetic code is that is very important that is degenerative nature सो क्या मतलब गो चूँकि there are only 20 amino acid in a protein but अस बनान 61 codons बनान टोटल 64 codons मगर 61 functional 3 stop codons or termination codons that is UAA UAG and UGA last पर अत 3 codon stop codon which code for nothing or which terminates polypeptide chain at various 61 to show amino acid which are just coded by one codon like you have AUG which codes for methionine and TRP that is tryptophan which codes for UGG Names which are coded by single codon. I'm allowed like you have a amino acid called aspargine, aspartic acid, cysteine, glutamine, histidine, lysine, lysine, phenylalanine. Similarly, you have tyrosine, which are coded by 2 codons. That means यम 2 कोडान यम बनान अकोई अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल अगर अस कत करो गोडनेथी GAC त्रेयम लाइन अत फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट
Train line GAC, it codes for aspartic acid, and GAU, it also codes for aspartic acid. That means Z codon, it codes for single amino acid. At nature degenerative nature, means more than one codon is used for most amino acids. The genetic code is said to be degenerative. Ida amino acids which are coded by 6 codons, which are coded by 4 codons, which are coded by 3 codons. Khali Z amino acid which are coded by just a single codon, that is Akshas. You have methionine, that's called start codon, MET, which has tryptophan, that is UGG. Another feature of genetic code is punctuationless. There is no punctuation mark between the codons. That's why genetic code is comma-less or punctuationless. That another feature is universal nature. Genetic code is almost universal. It is used for both prokaryotes as well as eukaryotes. The back feature is non-ambiguous nature. Each codon codes for only one amino acid, none for more than one. That means ات منٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ ambiguity روزان. AUG always form amino acid, that is methionine. یِتھے پٲٹھۍ چھُ UGG always form tryptophan. یہِ چھُنہٕ کینٛہہ أکِس جایہِ بنایہِ اکھ تہٕ بیٚیہِ جایہِ بنایہِ بیاکھ, بلکہِ یہِ چھُ ہمیشہِ یِہوے بناوان. It is non-ambiguous nature. And last feature is ییٚتہِ چھُ وٕچھان تُہۍ sequence of DNA, that is double stranded DNA. ہیرِم چھُ from left to right 3 prime, پتہٕ چھِ sequence دِتھ and is with 5 prime. بۄنِم چھُ بیاکھ complementary strand from left 5 prime, sequence دِتھ and is with 3 prime. اگر تُہۍ تھوڑا بہت سٔنِو یتھ منٛز کُس بنہِ template strand, کُس بنہِ coding strand. یا تہِ ووٚن مےٚ یۄس سۄ polarity آسہِ from left to right آسہِ polarity 3 prime to 5 prime, یہِ بنیو template strand. اَمہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ بنہِ messenger RNA. تَتھ آسہِ sequence complementary to that one. تَتھ آسہِ sequence 5 prime, پتہٕ بنہِ ہیٚرِ کَنۍ چھُ T, بۄنہٕ کَنۍ کیٛاہ گژھِ T pairs with A pairs with U, C pairs with G. Similarly, second C pairs with G, T pairs with A, T pairs with A. یِتھے پٲٹھۍ چھُ باقٕے بنان. یہِ بنیو messenger RNA from template DNA strand. اَمہِ پتہٕ بنایہِ یہِ amino acids. AUG codes for according to coding dictionary. According to coding dictionary, AUG codes for methionine, GAA codes for glutamic acid, CAC codes for histidine, GUA codes for valine, CCC codes for proline, and UAG is a stop codon. It codes for nothing. It stops polypeptide chain here. Now, that means if we know the sequence of bases on DNA, we can easily predict the sequence of amino acid in a protein, but reverse is not the case. For example, methionine is coded by just one codon, that's AUG, but glutamic acid, it is coded by 2 codons, that is GAA or GAG. Similarly, histidine is coded by CAU or CAC. Similarly, you have valine, it's coded by GUU or GUA or GUC or GUG. Similarly, proline is coded by CCA or CCC or CCU or CCG. Then stop codon, it may be either UAG or UAA or UGA. That means, therefore, if we know the sequence of nucleotides on DNA, we can easily predict the sequence of amino acid. But if we know the sequence of amino acid in a protein, we can't predict the sequence of bases due to degenerative nature of genetic code. مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسہِ سمجھ آمُت, تۄہہِ آسہِ تھوڑا بہت فِکرِ توٚرمُت. تہٕ آز گٔے اِنشاء اللہ یِژٕے ہن. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ, دِیِو اِجازت. اَسَلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.